시작해도 될 것 같습니다. 오늘 강의는 얼마 전에 갈무리 출판된 기세 마법 출간 이후에 저자의 화상강연이고요. 저자이신 리차드 딘스트는 지금 미국의 뉴저지 주립대학교의 영문학과 교수입니다. 그리고 전공은 문화이론 그리고 문학에 대한 걸로 알고 있고요. 특이하게도 주로 경제학자가 아님에도 불구하고 빚에 대한 책을 썼다는 걸 좀 우리가 생각해보면 생각합니다. 저는 책을 옮긴 권범철이라고 하고요. 오늘 강의에 참여하겠습니다. 오늘 강의는 1시간, 먼저 첫 번째 1시간은 강의를 듣고요. 그리고 잠깐 쉬었다가 1시간은 질의응답 시간을 하겠습니다. 미리 사전에 질문을 주신 분이 3분 계셔서요. 그분들 질문을 먼저 듣고 옆에 계신 분들이 또 궁금한 게 있으시면 질문을 받아서 저자한테 전달하도록 하겠습니다. 오늘 지금 뉴저지에 계신데요. 지금 새벽 6시라고 합니다. 아침부터 일찍 일어나서 나오신 저자님께 박수로 부탁을 드리겠습니다. The moderator just introduced your book a little bit and about you, how you're a professor of literature at New Jersey State University, and you are field of study is cultural theory and literature, and it is it is meaningful to note that even though you're not an economist or a scholar in economics, you wrote a book about debt, and he's Mr. Kwon Bom-chul, who translated this book, and he also introduced about today's schedule, how we'll have an hour of lecture, an hour of discussions, and during discussion time, we'll first deal with the 3 questions that arrived prior to tonight, and he'd like to thank you we'd all like to thank you for doing this, even though it's really early there in New Jersey, it's 6 o'clock in the morning, and we would like to begin with a round of applause. Nice to meet you, everyone. Thank you. Well, first of all, thank you to Kim Jun-yoon and Kwon Bom-chul for putting out the book. I think that it must be very hard to translate a book like this. 나는 이 책을 번역해서 출간한 데 대해서 갈무리 출판사와 권범철님에게 감사하다는 얘기를 드리고 싶습니다. 이런 책을 번역하는 것은 어려울 거라고 생각이 듭니다. 네, he says it was hard. I'm sure that means the translation is better than the original. 그 의미는 번역이 원본보다 낫다는 의미라고 받아들입니다. 네, 그러길 바라시고. He hopes so, he says. So today I want to talk about the issues raised by the book under the title Indebtedness and Solidarity. 오늘 저는 빚짐과 연대라는 주제로 이 책이 제기하는 문제들을 잠깐 다뤄보겠습니다. Can I adjust the volume for a second? Yeah. Okay. Can you hear me well? Yes, we can. Okay. How about you? Can you adjust your input so I could hear you a little better? Yeah. How is this? Well, that's much better. Much Yeah. better, okay. Okay. Because first of all, I want to know what indebtedness and solidarity have to do with each other. 가장 먼저 다룰 건 빚짐과 연대가 도대체 서로 무슨 관계인 건지라는 문제입니다.
I want to begin by saying why someone who is not trained as an economist would write about debt. 먼저 경제학 연구자로 이렇게 훈련하지 않은 제가 그런 사람이 왜 빚에 대해서 글을 쓰게 됐는지를 먼저 설명하고 싶습니다. Yeah. The book comes from my training in cultural theory. I studied with Frederick Jameson, who is known as a theorist of postmodernism. 이 책의 배경이라고 볼 것 같은 제 문화이론을 공부했다는 것에서 오는데요. 제가 포스트 모더니스트로 알려진 프레드릭 제임슨 공부를 했었습니다. And in the school of cultural theory, it's important to try to grasp the culture as a whole. One looks for a total view of a historical situation. 문화이론이라는 분야에 있어서 중요한 것은 문화를 전체로서 조망하는 것인데요. 그러니까 역사적 상황에 대해서 어떤 총체적인 관점을 갖는 것입니다. And so it was as long ago as the 1990s that it became clear that debt was becoming important again for understanding many aspects of life. 그래서 이제 1990년대까지 거슬러 올라갈 수 있을 것 같은데요. 그때부터 삶을 이해하는 데 있어서 빚이 다시 중요한 문제가 되기 시작했습니다. Discussions about debt have changed from decade to decade. In the 1980s, there was a great deal of concern about third world debt, which was to say national debt by developing countries. 그 빚에 대한 문의들은 80년대, 90년대 이렇게 오면서 계속 변화를 해왔는데요. 예를 들어 1980년대엔 제3세계 빚 문제, 국가부채 문제, 개발도상국들의 부채 문제가 중요한 화두였습니다. In the 1990s, in the United States at least, the discussion centered around business debt, the leveraged buyouts and corporate debt used to restructure companies. 90년대에는 적어도 미국에서는 사업빚, 기업 부채, 그 사업 재구조화를 위해서 필요한 부채 문제가 중요한 화두였고요. 그 레버리지 바이아웃을 어떻게 연결해야 될까요? 레버리지 바이아웃. 네, 그런 게 화두였다고 하셨습니다. Yeah. So, and in the 2000s, up until the 2008 financial crisis, there was a great deal of emphasis on mortgage debt and now student debt. Yeah. 네, 지금 2008년 금융위기 전까지는 뭐 모기지 부채 문제, 그다음에 학자금 부채 문제가 또 화두였고요. 그 레버리지 바이아웃은 그 아까 90년대에 화두였다고 말씀하셨는데 차입금에 의한 기업 매수를 말하는 겁니다. So, in order to grasp these different kinds of debt and the historical evolution around them, it seemed important to step away from economics to examine a range of phenomena. 이런 다양한 종류의 빚을 이해하기 위해서는, 그것의 역사적 진화를 이해하기 위해서는 경제학에서 한 발 떨어져서 그 현상을 이렇게 조망해 보는 게 필요하다고 생각합니다. So the book is composed of essays that explore different aspects of the total situation that have been influenced by debt, and they were written at different times. 이 책은 빚에 영향을 받은 다양한 측면들을 탐구하는 그런 장들로 이루어져 있고요. 그리고 여러 다른 시기에 제가 쓴 글들을 모은 것입니다.
it's interesting to note that since the 2008 economic crisis, many novelists have started to study economics because they understand that the work of literature requires a complete account of the historical situation. 흥미로운 점은 2008년 금융위기 이후에 많은 소설가들이 경제학을 공부하기 시작했다는 것입니다. 그들은 이제 문학 작업이 어떤 역사적 상황에 대한 완전한 이해를 필요로 한다는 것을 느끼기 시작했습니다. Yeah. So, at some level, I wish this were a novel as well as a work of culture. 그래서 저는 어떤 차원에서는 이 책이 소설이기도 하기를 바랍니다. I want to suggest also that the work has an important relationship to the writing of Michael Hart and Antonio Negri. 그리고 또 이 책이 마이클 하트와 안토니오 네그리 작업과도 중요한 관계가 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. Yeah. There are three major books, Empire, Multitude, and Commonwealth, offer a complete picture of the historical situation that bears many resemblances to my own account. 그들의 세 권의 주요 저작들, 제국, 다중, 그리고 공통체는 지금의 역사적 상황에 대한 완벽한 그림을 저와의 것과도 매우 유사한 그런 그림을 제공합니다. The most important element in common has to do with their understanding of the productivity of labor, the productivity of the multitude, as the basis for social systems in general. 가장 중요한 공통 요소라고 할 것 같으면 그들이 노동의 생산성 또는 다중의 생산성을 어떤 일반적인 의미에서 사회적 체제의 기초로 이해한다는 점입니다. Yeah. And so I wanted to hypothesize that indebtedness has something to do with this basic productivity of labor. 그래서 저는 빚짐이 이러한 일반적인 노동의 생산성과 어떤 관련이 있다라고 가정을 해보고 싶었습니다. I think that this is a surprising and difficult hypothesis because we usually understand debt as an accident or as an alien force. 저는 이게 굉장히 놀랍고도 어려운 가설이라고 생각하는데요. 왜냐하면 우리는 주로 빚을 어떤 액시던트, 그러니까 사고나 우연 또는 낯선 외부의 힘으로 이해하기 때문입니다. So the task is to relate the aspects of debt that we find alienating and upsetting and difficult on one hand, with the aspects of debt that might be productive and positive on the other hand. 따라서 과제는 그 어렵고 또는 외적이고 낯설게 느껴지는 빚의 측면들을 과 다른 한편에서는 빚이 갖고 있는 생산적일 수 있고 긍정적인 면들과 함께 보는 것입니다. Let me say very quickly that recent years have seen many new books in English with new theories of debt. If you're curious about those, we can talk about them in the question period. 네, 빠르게 하나 덧붙이고 싶은 것은 최근에 영어로 출간된 그 부채 이론에 대한 새로운 저서들이 많이 있어서요. 이따 토론 시간에 원하신다면 그거에 대해서 얘기를 나눌 수도 있겠습니다. Okay, so let me outline a concept of debt. 그러면 제가 빚이라는 개념의 개요를 그려보도록 하겠습니다. Yeah. And I sent a diagram. 네, 저 마지막 쪽에 보시면
그 그림이 있습니다. 네, 이거를 잠깐 뭐가 뭔지 설명해 주실 수 있을까요? 그 마지막 쪽 그림이요. 그리고 좀 요청 좀 드리겠는데 시각장애인이어서 그런데 그림을 좀 시간이 걸리시더라도 좀 자세하게 설명해 주실 수 있을까요? 네. Can he explain once for 1 second the diagram? Sure. And we also have Yeah. a 시각장애인. 시각장애인은 어떻게 말씀드리죠? Person who is visually handicapped here, so he like a concise explanation about the picture, so it'll take a minute. Okay. 네, 그 저자가 미리 보내준 이제 개요를 보시면 네, 방금 그 보여주신 다이어그램이 맨 뒤쪽에 있는데요. 이거를 한글로 옮긴 게 맨 앞페이지에 있습니다. 그래서 지금 보시면은 빛의 사중 구성이라고 이제 지금 설명을 하고 있는데요. 그러니까 크게 그 사중 구성이 그 왼쪽 위에 프라이빗, 사적인 것이 있고 그것과 이제 대응하는 의미로 이제 퍼블릭, 공적인 것이 있고요. 그리고 그 아래층에 이제 비공적인 것, non-public이라고 되어 있는 것하고 그다음에 그 오른쪽에 또 대립되는 것으로서 non-private, 그러니까 비사적인 것이 있습니다. 그래서 그 이것들 간의 관계를 이제 설명하려고 하시는 것 같고요. 예, 대충 이 정도 설명드리면 되겠죠. 예, 그 용어는 앞에 이제 옮겨져 있습니다. 또 참고하시면 됩니다. Thank you. 감사합니다. Okay, we're finished. Okay. 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 So the shape of this diagram is taken from a semiotic theorist named Greimas. Semiotic theorist. 이 Yes. 도표의 모양은 그 방금 보여주셨던 그리마스라고 하는 그 기호학 이론가에게서 가져온 것입니다. And it's based on the hypothesis that concepts are built out of binary oppositions. 그리고 이 그림은 그러니까는 이항적인 대립항들로부터 개념들이 나온다는 그런 가정에 기초하고 있습니다. That concepts are drawn from binary oppositions? Did you say? They're built from. 그 이항적인 대립 위에 구축된다 개념들이 위에 구축된다고 하는 가설에 기초하고 있습니다. Okay. So in economic discourse, the primary opposition is between public and private. 경제학 담론에서 가장 우선적인 그 대립항은 공적이고 사적이라는 이 대립항입니다. So on the U.S. dollar bill, there is a statement that says, this bill is legal tender for all debts, public and private. Legal tender. 이 미국 달러 화폐를 보시면 그 화폐에 이렇게 써 있습니다. 이 화폐는 모든 공적이고 사적인 빚에 대한 법정 통화이다라는 구절이 있습니다. Yeah. So money is can be understood as the instrument for transmitting debts. 따라서 돈 또 화폐는 그 빚을 주고받는 transmitting 주고받는 도구로서 이해될 수 있습니다. Okay. 수단으로서 이해될 수 있습니다. And so we can talk about debts at the first level by comparing private debts of individuals and businesses with the public debts that nations build up. 그래서 우리는 빚에 대한 첫 번째 차원에 대한 이야기를 개인과 사업체들이 지는 사적 빚과 국가의 공적 빚을 비교하는 것에서 이야기를 시작할 수 있습니다. Yeah. And much of the
public discussion about debt is about the relationship of those two kinds of debt. 그 대부분의 빚에 대한 어떤 대중적인 담론은 이 두 빚 간의 관계에 대한 것을 둘러싸고 전개됩니다. But in the Greimas system, a primary opposition generates a secondary opposition. 그러나 제가 아까 보여드렸던 그리마스의 시스템에서는요, 그러니까 그러니까 기본적인 대립항은 두 번째, 2차적인 대립항을 이렇게 도출시키게 됩니다. Yeah. Because no conceptual opposition is ever simple. 왜냐하면 어떤 개념적인 대립항도 단순하지 않기 때문입니다. So, my argument is that in the current situation, a secondary opposition has become more important than the first. 그래서 제가 주장하고 싶은 것은 오늘날의 상황에서는 아까 말씀드린 첫 번째 대립항보다 두 번째 것이 더 중요하다는 것입니다. Instead of simple private debt, we have what we can call a non-private kind of debt. Non-private. Yeah. Non-private debt. Non-private. Okay. Yeah. 단순한 사적 빚 대신에 우리는 비사적 빚이라고 말할 수 있는 것을 볼 수 있는데요. Yeah. Yeah. So it's an ugly word, non-private, but non-private debt, which corresponds to all of the ways in which private enterprise is supported through public means. 그게 좀 못생긴 단어인데요. 그런 단어인데 어쨌든 이 비사적 빚이라는 것은 사적 기업이 공적 수단의 지원을 받는 모든 방식들에 상응하는 단어입니다. Yeah. And on the other hand, in this second opposition, we have non-public debt, which corresponds to all of the ways in which public provision is now turned onto private individuals. Can you explain the second part? All public provisions are now turned to... So things like healthcare, housing, education that had formerly been paid for by public debt now become matters for private debt. 다른 한편에서는 이 두 번째 대립항에서 비공적 빚이라고 부를 수 있는 게 있겠는데요. 아까 말했던 것에 반대를 뒤집으면 될 것 같습니다. 그러니까 공적 공급에 관한 것들이 이제는 사적 빚과 관련이 됐다는 것입니다. 예를 들어 뭐 주거 문제라든지 의료 지원이라든지 이렇게 공적인 것들이 지금은 사적 빚과 관계를 맺고 있습니다. Yeah. So again, now the main opposition in debt are, on the one hand, all of the debts that governments take on to support, let's say, banks and corporations, bailout money, subsidies, research, etc. And on the other hand, all of the ways in which people and businesses must now take up debt to pay for things that had previously been matters of public goods. 그래서 다시 한번 말씀드리면 빚 문제에 있어서 주요한 대립항은 일단 정부가 은행이나 기업들을 지원하기 위해서 지는 빚들, 예를 들어 긴급 구제금이라든지 영구 보조금이라든지 이런 것들이 있겠고요. 그리고 다른 한편에서는 이제는 과거에는 공적 재화였던 것을 사람들, 개인들과 사업체들이 짊어져야 한다라는 이 대립항이 되겠습니다. Yeah. To me, this diagram is useful only because it shows how discussions about debt can get locked in one corner or another.
이 다이어그램이 제게 유용한 것은 다음과 같은 이유에서 뿐인데요. 그러니까 빚에 대한 여러 가지 논의들이 어떤 하나의 코너 모서리에만 국한될 수 있다는 걸 보여주기 때문에 유용하다고 생각합니다. So, if you think that the main problem with debt is consumer debt or education debt, then you may say the answer is more public debt. 따라서 당신이 빚에 대한 중요한 문제가 소비자 부채나 뭐 교육 부채라고 생각한다면 답은 더 많은 공적 부채가 될 것입니다. Or, if you think the problem is too much public debt, you might say that the answer is more private debt. 또는 반대로 문제가 너무 많은 공적 빚이 문제라고 생각한다면 해법은 더 많은 사적 빚일 것입니다. Yeah. So the diagram shows how many discussions about debt go in circles. 따라서 이 다이어그램은 빚에 대한 여러 논의들이 이렇게 순환하면서 계속된다는 것을 보여줍니다. Yeah. The diagram also helps to think about the different ways to get out of debt. 이 다이어그램은 또한 빚에서 벗어날 수 있는 방법들을 생각하는 방식도 보여주는데요. Right. So you can compare on one hand the idea that the only way to get out of debt is to pay it off. 따라서 한편에서는 빚에서 벗어나는 유일한 방법은 그걸 다 갚는 것이다라는 게 있을 것이고요. Yeah. Or on the other hand, that the only way to get out of debt is to declare bankrupt. 다른 한편에서는 파산 선고를 하는 게 그 빚에서 벗어날 수 있는 유일한 방법이다라는 해법이 있을 것입니다. That looks like the primary alternative, but there are two more possibilities. 그것이 아까 말씀드렸던 그 1차 대입항과 관련된 대안으로 보이지만 이제 두 번째가 있습니다. 두 번째 차원이 있습니다. Yeah. Instead of bankruptcy, you could renegotiate your debt endlessly. 예를 들어 파산 대신에 끊임없이 빚을 재협상할 수 있을 것입니다. Or instead of paying off your debt, you could wait for it to be forgiven, or you could wait for a jubilee. 또는 갚지 않고 상환하지 않고 그 빚이 이제 완전 없어질 때까지 잠깐 희년을 기다릴 수 있을 것입니다. 무효가 So, yeah. When we look at what's happening in Greece right now, for example, the government is engaged in an endless renegotiation of public debt. 예를 들어 그리스에서 벌어지고 있는 상황을 지금 보면 그 그리스 정부가 그 공적 빚을 둘러싸고 이제 끝이 없는 재협상을 계속하고 있습니다. Or when we looked at what Occupy Wall Street asked for, we heard calls for a jubilee of the disappearance of debt. 또는 오큐파이 월스트리트를 보면은 희년에 대한 요청이 있었고 빚이 사라져야 된다라는 요청들이 있었습니다. In this way, we can understand how the very different situations use a similar set of ideas to address the idea of debt, the problem of debt. 그러니까 이런 방식으로 우리는 매우 다른 상황들이 유사한 아이디어들을 사용해서 빚을 사고한다는 것을 볼 수 있습니다. And perhaps in the question period, we'll add more examples to look at different possibilities. The last thing I want to say about the diagram is that it represents a closed system. 토론 시간에 이 더 많은 예들을 살펴볼 수 있을 것이라고 생각하고요. 이 다이어그램에 대해서 마지막으로 하고 싶은 말은 이 다이어그램이 어떤 닫힌 체계를 나타낸다는 것입니다. According to the method,
the only way to get out of this closed system is to find a synthesis of the original opposition. 이 도표가 제시하는 방식이라면 이 닫힌 책에서 나갈 수 있는 유일한 방법은 이 대립항을 어떤 식으로든 종합하는 것을 찾는 것입니다. So ultimately we will have to ask if we think it's possible to abolish the distinction between public and private. 그러니까 궁극적으로 우리가 물어야 할 것은 다음과 같을 것입니다. 우리가 공적 부채와 사적 부채의 구별을 철폐할 수 있는가? And perhaps we need to find words for what that would be, whether it is the common or utopia or some other word. 또는 우리는 그게 과연 무엇일지, 커먼, 공통적인 것일지, 유토피아인지, 그런 다른 어떤 단어일지 찾아야 할 것입니다. So that's an outline of the concept of debt. And let me be now more specific to talk about two kinds of debt. 빚 개념의 개요를 말씀드렸고요. 이번에는 빚의 두 종류에 대해서 설명을 드리겠습니다. In the book, I wrote a chapter about the relationship between debt and war. 책에서 저는 빚과 전쟁의 관계에 대한 한 장을 썼습니다. And in the time since I wrote the book, the wars the United States have been involved in have only continued. 그리고 이 책을 쓴 때로부터 미국이 관여한 전쟁은 계속 되었을 뿐입니다. But now the wars have become less distinct. It seems that the United States is constantly paying for wars that it never really resolves. 근데 이제 전쟁은 뭔가 좀 분명한 성격을 잃어가고 있는 것처럼 보이는데요. 그러니까 미국은 그 해소를 할 생각이 없는 그런 전쟁에 계속해서 돈을 쓰고 있습니다. Yeah. So the relationship between debt and war now increasingly looks like an unending problem in the way that debts never get really paid. 그래서 전쟁과 빚의 관계는 빚이 절대로 상환되지 않는 것처럼 점점 더 끝이 없는 문제가 된 것처럼 보입니다. Yeah. If I were going to summarize this in a single phrase, I would use a word from the 1930s, the notion of total mobilization, which is to say that all kinds of social resources are drawn into to pay for wars, even if the wars have no distinct shape. 이런 상황을 한문적으로 요약한다면, is it a concept in 1930s? From 1930s? Yeah. Okay. 1930년대에 쓰였던 총동원이라는 개념으로 할 수 있을 것 같은데요. 그러니까 모든 사회적 자원들이 전쟁에 투여되는 그런 전쟁이 어떤 뚜렷한 모양을 갖고 있지 않음에도 모든 사회적 자원들이 전쟁에 투여되는 그런 상황을 말하는 개념입니다. It is as if the necessity of debt and the necessity of war have become merged. 그러니까 빚에 대한 필요와 전쟁에 대한 필요가 합류한 것처럼 보입니다. I'll turn to the second kind of debt, which in some ways is much more familiar. The growth of consumer debt. 보다 친숙한 두 번째 빚의 종류를 말씀드리겠습니다. 소비자 부채, 소비자 빚이라는 문제입니다. In the book, I describe the plans for a Prada shopping store in New York City. 책에서 저는
뉴욕에 있는 프라다 뉴욕점의 그 인테리어 계획에 대해서 이제 한 장을 할애해서 썼습니다. In the plans, it was proposed that every shopper would have an electronic card in her purse, that the store's wireless sensors would recognize the moment she walked in the door. 그 계획에 의하면 모든 구매자가 각자의 지갑에 어떤 전자카드를 가지고 있어서 그 가게에 들어서는 순간 무선 센서가 그 사람이 왔다는 것을 포착하는 그런 계획이었습니다. So the store would know as soon as the consumer comes in what kinds of things she wants to buy and how the service people can help her. 그래서 가게는 구매자가 도착하자마자 그 구매자가 어떤 것을 사고 싶고 그다음 점원들이 뭘 도와줘야 하는지를 즉각적으로 알 수 있습니다. Prada thought that this was a kind of luxury. 프라다는 이것이 어떤 사치의 일종이라고 생각했습니다. 럭셔리. But you can see how the same system becomes a kind of surveillance and exclusion if consumers are always monitored by the stores in which they move. 그러나 이런 동일한 체제가 소비자가 그 가게에 의해서 상시적으로 모니터링 된다는 것이 감시 체계가 되고 또 배제 체계가 될 수 있는 것처럼 보입니다. And so Marx once said that we carry our social bond in our pockets in the form of money. 그래서 이 정확한지는 잘 모르겠지만요. 막스가 이렇게 말했는데요. 우리가 사회적 유대들을 우리의 호주머니 속에 화폐 형태로 넣고 다닌다라는 말을 한 적이 있습니다. But Prada shows a future where we carry our social bond in our pocket in the form of credit cards. 그러나 프라다는 우리가 우리의 사회적 유대를 그 신용카드의 형태로 주머니 속에 넣고 다니는 미래를 보여줍니다. So the notion of a credit score, or the notion of being preemptively addressed by the store, alters the relationship between the consumer and the business. 신용평점이라는 개념이나 어떤 선제적으로 가게가 소비자 욕구를 파악한다는 그런 것은 소비자와 그 가게의 관계를 바꿉니다. Change the relation, you said, right? Changes, yeah. So we used to think of consumerism as a kind of range of free choices that we could that were significant to us as individuals because they were free, because we had autonomy in the marketplace. 그래서 우리는 예전에는 소비주의를 생각할 때 어떤 자유로운 선택할 수 있는 범위, 자유롭고 자율성을 갖고 있기 때문에 개인에게 중요한 어떤 것으로 생각했었습니다. But in a consumerism driven by debt, our choices are marked out beforehand. 그러나 빚이 주도하는 소비주의 사회에서는, can you repeat the second part of the sentence? I'm sorry. In a debt society, our consumer choices are marked out beforehand. 우리의 선택들은 그 빚이 주도하는 소비주의 사회에서 우리 선택들은 미리 이렇게 정해집니다. Yeah. So in this sense, a debt society marked by consumer debt, by student debt, by healthcare debt, and so on, all circumscribe our life possibilities. 따라서 소비자 부채, 의료비
부채, 학자금 부채 등으로 이루어진 빚 사회는 그러니까 그런 빚들은 우리의 삶의 가능성들을 이렇게 제한합니다. And in that sense, this is an area where cultural theorists have brought attention in recent years. The way in which debt changes subjectivity. 이 점이 이제 문화이론가들이 이렇게 사람들 관심을 주목하게 한 그런 지점인데요. 빚이 어떻게 주체성을 변화시키는지라는 문제입니다. One of the most important offshoots, one of the most important follow-up movements to Occupy Wall Street was called Strike Debt. 월스트리트 점거하라 운동의 가장 중요한 그것으로부터 파생한 운동 중에 하나는 그 스트라이크 데트라고 했어요. 빚 파업인가요? 네, 빚 파업 운동이었습니다. And they had a slogan that will be untranslatable. 네, 그러니까 그들은 좀 번역이 아마 불가능할 슬로건을 갖고 있었는데요. The slogan is, "You are not alone." Meaning you know alone, right? You are not alone이라는 슬로건이었는데요. 이거를 이제 맨 마지막에 alone을 ALON으로 읽으면 당신은 혼자가 아니다가 되고 마지막에 alone을 A 띄고 LOAN으로 하면 당신은 빚이 아니다. 이렇게 되는데 발음은 똑같은. 네, 그래서 후자로 썼다고 합니다. Yeah? Yeah. So, because they Strike Debt understood that debt society makes individuals feel as though they must suffer for the economic structure's problems as a whole. 그래서 스트라이크 빚 부채 운동은 이런 빚 사회가 개인이 경제적 구조가 전체적으로 가진 문제점들을 이렇게 감당하게 만든다는 것을 이해했습니다. Yeah. I think this alters the usual critique of commodity culture and consumerism, because it shows that consumerism is a choice within an impossible range of options. 저는 이런 저의 이야기들이 어떤 소비주의에 대한 일반적인 비평을 변경시킨다고 보는데요. 왜냐하면 그 소비주의라는 게 불가능한 선택 범위들 안에서 벌어진 일이라는 걸 보여주기 때문입니다. Yeah. Everything we do is haunted by the possibility that we will never pay off our debts. 우리가 하는 모든 것은 Haunted. Yeah. Like a ghost. 네, 우리가 절대로 빚을 갚지 못할 것이라는 것에 이렇게 시달리고 있다, 둘러싸여 있다, 그렇게 설명하셨습니다. 귀신이 씌워 있겠죠. Yeah. So, what the big problem, I think, of the book and the problem of contemporary politics is that we all face debts as a set of constraints and obstacles that make it seem as though our lives are already circumscribed, are already determined. 그래서 제가 책에서 제기하는 가장 큰 문제, 그러니까 현대 정치의 가장 중요한 문제는 우리가 모두 어떤 제약이나 장애, 우리의 삶을 제한하는 어떤 것으로서의 빚에 직면해 있다라는 것입니다. And so the question is whether or not those constraints, those bonds that stop us, actually offer a different kind of relationship that can be understood and brought into being in a new way.
그래서 문제는 우리를 막는 그런 제약이나 속박이 어떤 다른 종류의 관계를 제공할 수 있는지, 우리가 그것을 새로운 존재를 가능케 하는 어떤 다른 방식으로 그런 제약과 속박을 이해할 수 있는지가 문제입니다. So how can we get out of the old kind of debt and formulate a new kind of debt? 그래서 우리가 그 낡은 방식의 빚에서 벗어나서 새로운 빚을 어떻게 만들 것인가? Yeah. How do we come out and be in? How do we come out and be in? Be in. 어떻게 Yeah. 거기서 나와서 또 새로운 종류의 빚 상태에 있을 것인가, 빚을 질 것인가, 그런 것이 문제라고 할 수 있겠습니다. Yeah. And so this is the issue that I see philosophers on the list of quotations that I sent. I offer some examples of philosophers trying to express this paradox. 그래서 제가 이제 미리 보낸 인용문들이 몇몇 철학자들이 이 역사를 설명하려고 한 방식이라고 생각해서 이제 보내드렸습니다. 이 강의 문의 이쪽에 있습니다. Yeah. And to me, therefore, the whole discussion of debt is a way to face up to social circumstances that seem impossible. It's a kind of lesson in living within the impossible. 저에게 이제 따라서 빚에 대한 모든 논의는 불가능해 보이는 사회적 상황을 직시하는 것, 불가능 속에서 사는 것에 대한 문제입니다. This is why writing a book about debt is not a happy experience. 그것이 빚에 대한 책을 쓰는 것이 행복한 경험은 아니었던 이유입니다. And Kwon Bong-chul will know that translating a book on debt is not a happy experience. 권범철 역자님도 빚에 대한 책을 번역하는 게 행복한 일이 아니었다는 것을 알고 계시리라 생각합니다. Because it deals with this impossibility that human beings have not learned how to solve. 왜냐하면 인간이 아직 해결할 방법을 찾지 못하는 이 불가능성을 다루고 있기 때문입니다. This impossibility is summarized in two philosophers. One in a phrase by Jean-Paul Sartre that I quote in the book. 이 불가능성은 두 명의 철학자에게서 요약이 되는데요. 한 명은 제가 책에도 인용한 사르트르입니다. One moment. It's on page 306 of the Korean edition. Okay. Yeah. 한국판 306쪽에 있습니다. 306쪽에. Yeah? 네. Okay. Sartre says that we must learn to be free while being dependent on one another. 사르트르는 모든 사람을 자유롭고 소외되지 않게 하면서 상호 의존하도록 해야 하고 그런 방법을 배워야 한다고 말했습니다. And to me that sounds impossible. 그것은 저에게는 불가능한 것처럼 들립니다. Yeah. I think the same problem is expressed by Spinoza in his Ethics. 동일한 문제가 스피노자의 에티카에서도 표현된다고 생각합니다. Spinoza says that human beings must strive to preserve their own being. 인용문에 있는데요, 잠시만요. We could just paraphrase it, or Oh, we have it here. 네. yeah. 인간은 okay.
Yeah. So man should strive to preserve his own being, and because each of us does that, all of us will reach a better state. 인간은 자기의 유를 유지하기 위해서 노력해야 하며 그렇게 모든 인간이 노력하기 때문에 그러니까 모든 사람의 공통된 이익을 추구하게 된다라는 얘기를 했던 것 같습니다. So, because every individual strives to preserve their own being, in turn it will become common advantage of all. Is that what you're saying? Yes. Okay. And I find that idea an expression of impossibility. 그리고 저는 이러한 발상 역시 어떤 불가능성의 표현으로 이해합니다. And so the question I pose to read. Richard is attractive. Is what we missed the about 15 seconds of what you just said, so we're going to have to disconnect and then call you again. Oh, okay. We're back. We're back, right? Yes, we're back. It broke at the last sentence of what I wanted to say. I was speaking about the way debt makes us feel we are living in an impossible situation. 저는 빚이 우리가 불가능하다고 느껴지는 상황에 살게 하는 그런 느낌을 준다라는 것에 대해 이야기하고 있었습니다. And so my question to readers and my question to you is whether there's some way to break this impossible situation and understand our relationships to each other differently. 그래서 제가 독자들에게 제기하고 싶은 질문은 이런 불가능한 상황을 깨뜨리고 우리의 이 관계를 다르게 이해할 수 있는 어떤 방법이 있는가라는 것입니다. So perhaps the only way to change the impossible into the possible is by changing the words we use, the way we live our lives, and the way we talk to each other. 어쩌면 유일한 방법을, 그러니까 불가능을 가능으로 바꿀 유일한 방법은 우리의 말을 바꾸고 삶의 방식을 바꾸고 우리가 서로에게 이야기하는 방식을 바꾸는 것일지도 모릅니다. And so this is what I mean by solidarity. It's a new form, or maybe old forms, of social relationship that are bound together by the fact that we are in debt to each other for everything we do to live. 이것이 제가 연대라고 말할 때 의미하는 바입니다. 그러니까 우리 사회적 관계들이 우리가 무엇을 하든지 간에 빚을 통해서 연결돼 있다라는 그런 얘기입니다. I think it's about an hour. I think I could stop here. 네, 1시간 정도 된 것 같아서요. 여기서 멈출 수 있을 것 같은데요. 네, 오케이. And so we'll take a brief break. 오케이. 잠깐 쉬었다가. Yes? Yes, about 10 minutes? 5 to 10 minutes? Okay. Okay. Okay, 박수. Great.